להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוק הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לעייף כוח. דנו חיים לכם לחל וחסד ורחמים בנך ונקור ראינו ותגמלנו חסידים טובים. ברוך אתה אדוני גם חסידים טובים לעמו ישראל. אבון כבוד אלוהים לעלות צדיקנו. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה רשתנו. אשרינו שאנחנו מסכימים ומערבים ערב פרומים במים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך ומקדישי שמך וקדש שמך ועמך בשועך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אתה אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ. לכל בכל צדיק. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואבותינו שתיתן אלוקינו בתורתך ודמיה מדמיו של אהרון הכהן אוהב שלום בלב שלום אוהב את הבריות וקרבן לתורה קדוש דרבנן. יתגדל ויקדש שמי רבה ויעמד יברח חידותי וימליך מלכותי בחיי חון ובימי וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילא מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה באמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועל כל דסקים באורייתא די ואתר הדין בדי וכל אתר ואתר. יהי לכון שלמה רבה חינה וכיסתא ורחמים ערכים וזורנה ורפחה וברכה מן קדום אבחון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ברחמיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Continue on page 72. Wow. Magadlu Masechaya Meodam Kumashivotecha Magadlu Masechaya Meodam Sevadashenim Brananim Liulia Gig Sharonai Tsuri Lavlahatabo. Continue on page 81. Shema Adonai Lehoneini Adonai Heye Ozerni Hay 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 Misfidi Limachali, Pitakta Tzihibetaz, Rainy Simcha, Laman Yezamerka Kavod Vulo Yidom Adonai Elohai, Leolah Modega. Page 82, Kadisha Tom. Yidkadal Beikadash Shemei Rabba. Yalma Dibrachi Butei Amich Machute. Chayechon Ubiamechon Uchaye the Kol Beit Yisrael Bagalat Ubizman Karib B'Yimru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'ol Me'olam. Yit Barach V'Yishtabach V'Pa'ar V'Tramam V'Naseh V'Tadar V'Talei V'Talal Shemei Kudesha Berichu Le'ela Mincho Birchata B'Shirata Tushbachata B'Nechamata Damiram B'Alma V'Yimru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimru Amen. Oseh Shalom B'Ramav Hu Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimru Amen. 83, please rise if you are able. Baruch She'amar V'Yaolam Baruch Hu Baruch Hoseh Bereshit Baruch Shemo Baruch Omer V'Yoseh Baruch Hu Baruch Gozer Kayim Baruch Shemo Baruch Merachem Al Haaretz Baruch Hu Baruch Merachem Al Habriot Baruch Shemo Baruch Meshalem Zakar Tov L'Re'av Baruch Hu Baruch Ala Advekayam Lanetzach Baruch Shemo Baruch Podei Umatzil Barachu Baruch Shemo. Yachidel Melch Meshrach Umbre Ade Adjamo Hagadol Baruch Adonai Melch Mechulal Bati Yishpacho. Baronai
Hashemayim Asa. Let's jump to page 92. And please rise. Hodu ladonai ki tov ki leolam chasto. Hodu leha Elohim ki leolam chasto. Hodu ladonai hadonim ki leolam chasto. Leosei niflot gedolot levado ki leolam chasto. Leosei hashemayim mikuna ki leolam chasto. Haaretz al hamayim ki leolam chasto. Leosei orim gedolim ki leolam chasto. Shemesh lemenchelet bayom ki leolam chasto. Akolotil lemenchol palayla ki leolam chasto. Lemechim bitzrayim bitorehem ki leolam chasto. Beyotzei Yisroel mitokam ki leolam chasto. Beyad hasaka ubizra letuya ki leolam chasto. Lekazir yamsuf ligzarim ki leolam chasto. Vayir Yisrael bitoko ki leolam chasto. Vanaparo v'halo v'gamsuf ki leolam chasto. Lemolechamo b'midbar ki leolam chasto. Melechim gedolim ki leolam chasto. Vayorg melechim adirim ki leolam chasto. Lesichon melech ha'emori ki leolam chasto. Lod melech habashan ki leolam chasto. V'natan artam lenachala ki leolam chasto. Natal Yisrael abdo ki leolam chasto. Shifleinu zakar lanu ki leolam chasto. Yifritkenu mitzarenu ki leolam chasto. Noten lechem lechol basar ki leolam chasto. Dula el hashamayim ki leolam chasto. Continue on page 96. Ashrei. Adonai, davar pivi v'rakobas arshin kochul elam ba'ed v'nachnu v'racham et avid olam. Hallelujah. Let's continue on page 100 in the middle. Hallelujah, hallelujah, el bikocho. Hallelujah, v'kiauzo. Hallelujah, v'gurotav. Hallelujah, kirav gulo. Hallelujah, take a shofar. Hallelujah, benevel betino. Hallelujah, tofu machol. Hallelujah, benini bilgav. Hallelujah, tziltzlei shama. Hallelujah, tziltzlei jua. Kol hadishama.
Amen. Amen. What a one, please rise. The Tahu Adonai Elohim Esher Racharta Abraham Ve'otzitor Meor Kastim Sam Tashmo Abraham Umatzat Elevavo Neman Lefanecha. Yamahata Lifnehem Rehabu B'toch Hayam B'Yabesha Ve'hem Hishlach Tavim Salot Kamo Even B'Mayim Azim. Vayar Yisrael Tiyad Hagula Asher Adonai B'Yisrael Ham Et Adonai V'Aminu Adonai of Moshe Havdo. Adonai Pelham, Adonai Pelham Va'ed, Ki Adonai Hamlucha Moshav Goyim, Lashim Chartzon, Shpotet Char Esav, V'haital Adonai Hamlucha, V'hayadol Melch Arts, Bayom Hahu Adonai Echad, Ushmo Echad. Nay, nay, yai, da, 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 hi, da, da, hi, hi, da, da, hi, 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 da, da, hi, Nafshi et Adonai v'kol kavai et shem kocho ha'el b'tatsumo tuzecha ha'gadol gevod shemecha ha'gibor la'netzach From the
everyone. It is so nice to see you. Welcome to Tizmoret. We're going to sing with us throughout the morning, and then later on for Havdalah at my house, where there will be toasted marshmallows and pizza and all that kind of stuff. So come out for that. I want to share one quick teaching. I want to invite the kids or older kids or grown-ups know what this means, because I've been thinking about it for many years now, and I'm not 100% sure I know what it means. One of my teachers, Rabbi Eliezer Diamond, who is a beautiful, beautiful davener, beautiful at leading prayers and loves praying, he says, when I sing, I pray most honestly. When I sing, I pray most honestly. And I wonder, does anyone have any idea what that means? When I sing, I pray most honestly. Ethan? He's vulnerable. What's that? He's vulnerable. Oh, you're vulnerable when you sing? Oh, that's interesting. Do you feel vulnerable when you sing? No. Also singing is a little more visceral than verbal, right? So it tends to be sort of from inside rather than brain. It's a little more. Yeah. Yeah. Anyone else? Any other thoughts about this? When I sing, I pray most honestly. Well, I think it's true. Whatever it means, I think it's true. So please sing throughout the morning. If your lips aren't moving, you aren't singing. Okay, page 105. Shochen ad marom v'kadosh shemo. Shraim Dilal Mirein Zanim Tit Barach Uvel Shom Chasim Tit Romam Uvkerev Kedoshim Tit Kadash Uv Makalon Revivot Amechabed Yisrael B'nei Paro Shekein Chovat Kol Tzim V'necha Adonai Eloheinu V'le'eh V'otenu Le'odo Le'aleh L'Shabeach Le'far Le'ramim Le'adeh Le'merech Le'aleh L'Kales Al Kol Divrei Shira B'Yishbechot David Ben Ishai Avdecha Meshichecha Please rise Yishtabach Shemcha Le'ad Malkeinu Brachot ve'odo me'atavi ad olam Baruch atah Adonai El melech gado v'tishbachot El adod Adonai flot Havel cher b'shirei zimra Melech el chei olamim Yikadav yikadav shemei rabav El mayim agiru devi amlich malchuteh B'chai yichonu v'meichonu v'chai decho Yisrael V'agadav izman kariv imru Amen Yishmei rabba miborach Le'olam amen maya Yibarach v'yishabach Mibar vidram binase, vidara vidale vidalal, shmei dekudsha, b'rechud, elam yikom b'chada v'shirata, tush b'chada b'nechemata, damiram b'alma, v'imeru, amen. Page 107, Baruchu et Adonai ha'mevorach. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed, Baruch Adonai mevorach le'olam Ein kirkechad Eloheinu v'olam hazeh ve'ein zulatcha malkeinu l'chai olam haba Efes bildecha lo yom t'mashiach ve'ein domeh lecha moshienu l'tchiyat hametim Page 108 El Adon al kol ha'masim baruch u'mborach b'fi kol neshama Galo v'tuvo malei olam ba'adu gona Hasov v'bimoto Rachamim lifnei chebodo tovim me'oro Shebara Eloheinu yitzhara v'dahat v'binahu paskel koach u'gvura Natan bahem liot moshlim Kerev terem eleim zivum fikim nogama Zivam b'chol ha'olam semechim b'tzei tam b'sasim mevo'amo sim behem aretzon kodam perechavo v'nodim lishmot zalav v'rina lezecher malchuto gara l'shemesh v'yifrach ora v'higin tzura havana Hashem v'achno nimelo kol tzivah
Masim. Page 110. Kulam Avim, Kulam Durim, Kulam Giborim, Bechulam Osim Beimavir Artzon Konam, Bechulam Potchim Epihem Bikdusha Torah, Beshirav Zimram, Barchim Shabachim Farim Marisim Makdishim, Umamlichim Hashem Ha'el Melech HaGadol Yeruv Nara Kadoshu, Bechulam Mekabelim Aleim Ulmachut Shamayim Zemizeh, Benadim Rishut Zelazeh, Lakish Yosram Ben Achad Ruach, V'Savarani Makidosha, Kulam Kechad, Oni Ve'omeri B'Yirah, Kadosh, 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 Adonai Tzivaot Melech Haaretz Kivodo Be'ofanim V'chayot HaKodesh B'rash Kadom Minasim L'umat Tzerafim L'umatam Mishabachim Be'omerim Baruch Yibod Adonai V'Mekamo Le'aboch Nimod Yitenu L'melech Or Chadash Al Tzion Ta'ir 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 V'nizgeh Chulanu Mehera Le'oro V'nizgeh Chulanu Mehera Le'oro Baruch Atah Adonai Yotzer Me'orot Rabavcha Anu Adonai Eloheinu Echem Lagedol Aviteracham Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avotenu Shebachu Becha Shebachu Becha V'adamtem Chukecha Im Kein Tichoneinu Utlamedeinu Avinu Avraham V'hahereneinu b'toratecha v'dabeg libeinu v'mitzvotecha v'yached levaveinu le'avahu lirah et shemecha le'lohon eibosh le'olam vahed le'lohon eibosh le'olam vahed Hagadol Hanora Batachnu Nagila V'nismecha Nagila V'nismecha B'shuatecha V'havienu L'shalom Me'arbakan Votaretz V'tolicheinu Page 112. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha v'hayu advarim ha'el
שותפות בניניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. הים שמות תשמעו שבות בכל הזמן. Adonai Elohechem Emet, page 113. לדור ודור קיים ושמו קיים, וחיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, רב חיים וקיימים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יצרנו תישותנו פותנו מצלנו אל עם שמך אין אלוהים זולתך זולת אבותינו אתה הוא מעולם. We'll be together on the bottom of page 114 followed by the Amidah, which we will begin together on page 115b. Tehilot lelyon baruch umborach Moshe uMiriam uBnei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba ve'ameru kulam hoy michamocha ba'elim Adonai שבחו גאולים לשמך על שפתיה יחגו לעמודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד Go aleinu Adonai Tzevot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Atah Adonai Go Yisrael Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר פוגן מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים צומח נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל גבורות ומדום אליו
Hayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayei HaMeitim. Negadeshim Chabalam Kishem Shmak Shimoto Mishmei Marom Haganu Yanivyecha V'Garazel Zeh V'Emar. Kadosh, 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 Adonai, Tzibah, Malach Haaretz Kivado, as we call Rash Gadol, Adir, V'Chazak Mashmim, Kol Minasim, Le'Matzirafim, Le'Matam, Baruch Yomeru. Baruch Kivod Adonai, Mimekamo, Chamo Keinu, Tovi, Evadim Lochal, Enukim Mechakim, Anagnu Lach, Matai, Dimok, Mitzion, V'Garbi, Amin, Alam, B'Tishkon, Tikadav, Tikadesh, V'Tokishlan, Yechad, Avador, Netzach, Netzachim, V'Heinenu, Tirena, Tirena, Malchutecha, Kadavar HaHamor, B'Shirehu Zecha, Hayai, V'Heinenu, Tirena, Tirena Malchutecha, Kadavar HaHamor, V'Shirei Uzecha, Yedei Rabbi Mashiach Tzidkecha. Hilachar Melech Yitzin Ravador, Hallelujah, Ledor Adonai Yigol Lechal, Netzach Netzachim Kedushat Chanakim, Shvishivcha Chalainu Bino Shalom Ba'ed, Ki Amel Kano V'Kadosh, Adavar Chadonai, El HaKadosh. He's my Moshe. Shalom, Shalom, Roma, Yaseh, oh, say Shalom, Shalom, Roma, Yaseh, Shalom, oh, Yaseh, Shalom, Hallelujah.
page 138. Ikadavi Gadashime Rabbi, Yamadi Bragu, Demiami Khafute, Bekhaykhanu, Mekhanu, Khaykhal Be Israel, Bagariz Mankari Vimru, Amen, Yeheshme Rabbi Bora, Leola Bulal Meal Maya. Barach, Fishabak, Babi, Nasevi, Tarabi, Talavi, Dalash, made a good shot. Let me go your Khadab, Shirata, Shbakadab, and Khamata, and Rambel Mavimru. Amen. Tigabel Sodon, Batan, the Khoisra, Karam, Ishmael Vimru. Amen. Yesh, Lama, Ishmael, Bethaimalena, Khoisra Vimru. Amen. Oh, say Shalom, Bimro Mavu, Ya, say Shalom, Malena, Khoisra Vimru. Amen. The Torah service is on page 139. Dr. Larry Cohen. Ein kamocha b'Elohim Adonai v'ein k'ma'asecha malchutecha malchut kol amim u'meshaltecha v'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai imloch le'olam v'ahed Adonai osli amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom Aharamim eitiva b'rtzoncha et Zion Timnech omod Yerushalayim Timnech omod Yerushalayim Ki divrcha le'ad b'ta'achnu melech Elram b'Nisan Adon olam. All kids in the learning center, all of you guys, come on. Everyone who's in the learning center got to come up and help open you up. Because you guys are like the whole reason why we're reading the Torah from a certain perspective. Wait. Everyone. Kids of all ages. Julia, where's Julia? Where? Yeah, no one's too young. All right, wait. Everyone up on the beat. Yeah, come on. We're gonna help Larry lead. All right, Julia. Come on, Julia. Go, guys. Vayivim so Aharon Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'afutzu
we're gonna help. We're all leading. We're gonna help her with Shema. He knows it, but we're gonna help her. So Let me know when you're ready. You ready? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Follow there. Adonai Hagedula, V'Hagevura, V'Hatiferet, V'Hanetzach, V'Hahod, Ki kol b'shamayim u'ba'aretz, Ki kol b'shamayim u'ba'aretz, Lecha Adonai HaMamlacha, V'Havina. Adonai Eloheinu, ve'ishachavu, lehar kadoshu, romimu. Adonai Eloheinu, ve'ishachavu, lehar Ki kadosh Adonai Eloheinu. They are awesome, aren't they? You know what? Since I haven't gotten to teach this yet, but since we are going to be celebrating Yom HaAtzmaut this week. By the way, I'm Lori Weber. Nice to meet everybody who I don't know. We're gonna do a little song for Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut happens on the. Okay. All right. Okay. Yeah. Good job. Then we'll do it later. Little kids, define however you really want. More Sandy Daniels, as always, is upstairs to lead sort of a very junior congregation. Somewhat larger children, at your parents' discretion, you're of course invited to stay down here and sing with us and learn about Torah with us. And so yeah, you guys should do that now. Have fun. Okay, good Shabbos again, everyone. Good Shabbos, everyone. The parsha for today is Acharei Mot, which the section that we're reading, I'll have a little bit more to say about it later, but the section that we're reading, and I'll ask this question for kids, but I'll ask it for adults too. It's all laws. Okay, there's no story. There's no characters really. Who's someone speaking? Who's speaking, do you think? Any idea who's speaking in the Torah? There's probably Moshe, or maybe God speaking through Moshe, right? But there's no story. And my question for you guys is,
Why does the Torah spend so much time talking about laws and telling us what we're supposed to do? Any ideas? Kids? Why does the Torah spend so much time? Yes, Jonah. Because you don't want to make big mistakes, like to not bow down to someone, or to bow down to idols. Okay, good. So the Torah is concerned about how you behave, right? You don't want to make really big mistakes. You definitely don't want to bow down to idols, right? So the Torah is sort of, right? We need sort of rules to organize our lives in some ways, right? Yeah, it's a great point. Other ideas? Any other ideas about this? Yeah. Give structure to society, right? And part of what the Torah wants is for us to have a community, right? And we have a community, and we have structure, we have customs, we have holidays that we celebrate, we have things that we do, and things that we don't do. And that's all part of structuring a society. Yeah, any other ideas? Yeah, Mark. Well, I guess some of the things are intuitive, killing people, things like that. Some of them aren't intuitive, not wearing wool with linen. Nobody would ever think of that unless it was... Right. So there are aspects that the things the Torah tells us to do that, like, you would say, well, gosh, I knew that. You didn't have to tell me not to murder or not to steal. But there are other things that are like a piece of Jewish life, like the holidays we celebrate, or the foods we eat, or the kinds of songs we sing that are maybe not so obvious. Right? Yeah, that's really nice. Yeah. Because it's religious law and not political law, I think. We say it's religious law, but not political law. Well, so it's actually both. That's the really interesting thing about the Torah, right? A lot of Jewish law is related to, things we do in synagogue and religious law. But actually, a lot of Jewish law, a lot of what the Torah talks about is things related to society, agriculture, things related to war and peace, things related to how we treat people, things related to courts and judges and things like this. So it's all mished up together, which is a really, really interesting thing. Yeah, one more. And how do we know what to do if nobody tells us? How do we know what the right thing is to do if it's not spelled out for us? We wouldn't know. Right. Yeah, right. That's it. Right. Any other thoughts? All right. So we'll have more to say about it as we go along. Our reading begins on page 685 in your Chumashim, and I do need a Gabbai Rishon and a Gabbai Sheni because I'm reading Torah. Chapter 17, Bevakasha. Chapter 17, verse 1. You want to do it, Trevor? Is that on the right? It's right here. Yeah. Okay. No, I'm just getting the page. I don't have the right glasses on. I need the bigger print. Are you doing Gabi Rishon? Yeah. Great. Okay. I just need. I see the page for. Okay. Avraham ben Yosef von Moshe Kalman HaKohen. Sorry. Baruch Shenisan Torah L'Amo Yisrael B'Kdushato. V'atem ha'rikim alechem chaim kulchem hayom. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher nosan lanu Torah emes v'chai olam nata b'sochenu. Baruch Atah Adonai nosein HaTorah. Amen. V'daber Adonai Moshe lemor. Daber al Aaron ve'el banav ve'el kol bnei Yisrael v'amarta alehem zeh davar asher tziva Adonai lemor ish ish mi beit Yisrael asher yishchat shoro kesef o ez b'machaneh O asher yishchad michutz lemachaneh ve'el petach oel moed lo evio le'akriv korban l'Adonai lifnei mishkan Adonai dam yichashev le'ish hahu dam shafach v'nichrat ha'ish hahu mikerev ha'mo
למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיכם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני פתח אוהל מועד והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסירים אשר הם זונים אחריהם חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. אמן. שכוח. Page 687. Sarivka bat Shlomo bat Kol bat Chava Halevi bat Kohen bat Levi. Promotion. Baruch et Adonai hamevarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai havarach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Pelham tomar ish mi beit Yisrael min ager asher yagor betocham asher yale ola zavach vel petach al moed lo yavienu lasot oto ladonai v'nichrat ha'ishahu me'amav v'ish mi beit Yisrael min hager agar betocham asher yachal kol dam v'natati panai b'nefesh ha'ochelet et adam v'ichrati otah mekerav amah כי נפש הבשר בדם היא ואני נתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי אדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר אגר בתוככם לא יאכל דם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Number 3. We're on the middle of page 687, verse 13. Ta'amod Sarabat Pinchas Meir Talia Shlishi Baruch Adonai Hamarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamarach Leolam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. V'ish מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צאת חייו אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר כי נפש כל בשר דמו בנפשו ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יחרד על כל נפש וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen.
Yisher Koach. Shabbat Shalom. Ya'amod. Eliyahu ben Abraham. Eliyahu Rivi'i. Page 688, chapter 18. Baruch Adonai Amvorach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Adonai Amvorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Elun Melech Haolam. Asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. V'adaber Adonai Moshe lemor, daber b'nei Yisrael v'amarta lehem ani Adonai Elohechem k'maaseh eretz Mitzrayim asher yashavtem bach lo tasu u'chmaaseh eretz Canaan asher ani mevi'etchem shama lo tasu v'chukotem lo tilechu et mishpatai tasu v'chukotai tishmaru lalechet bahem ani Adonai Elohechem u'shmartem et chukotai v'et mishpatai asher yaseh otam adam b'chai bahem ani Adonai. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Adam ben Dan. Eliyahu Hamishi. Before we continue with the fifth Aliyah, we'll pause and include a Misha Beirach for the Cholim. As always, we'll read our list, and then after that we will pause, and anyone is invited to rise and add names of those for whom you are praying this morning. Misha Beirach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarka Rachel Leah Hu Yivarech Rapeh Et Sephora bat Yitzah Avram ben Anna Leah Nachama bat Rachel Daniel ben Naomi Liba ben Krendel Herobasha bat Chaya Dov Yosef ben Yeta David ben Chava David ben Yisrael Adina bat Liorit Eitan ben Esther Esther bat Bela Mordechai Yosef ben Gite Akova Chani Hudit bat Esther David Michal ben Gila Aliza Chaim Esther ben Yosef Yisrael David ben Mira ve'et Ruvain ben Tzvi ve'et Esther bat Elka ve'et Fromet bat Tzvi ve'et Ruth Miriam bat Elka Basha ve'et Pecha ben Yiska ve'et Rita Vasquez ve'et Josephine Arkwright ve'et Roberta Laban ve'et Paula Silverman ve'et Ann Perlman ve'et Tina Casper ve'et Ida Sperano ve'et Phyllis Murphy ve'et Samuel Chaifetz ve'et Iris Kampf ve'et Brian Stein ve'et Patrick Champ ve'et Emily Greenhouse ve'et Chris Spencer, and I'll add ve'et Shmuel ben Chaya and ve'et Linda Crafton, Margaret Grossman. Yosef ben Yisrael Aharon. Hannah Bas Sora, Albert Marin, Yvette Marin. Akiva Yitzchak ben Zipporah. Moshe, I'm sorry. Hi. Moshe ben Raphael, Aaron ben Abraham, Beck Klein. Thank you. anyone else and anybody on live stream? V'kol cholim v'kila hazot Baruchu Yimaleh Rachamim Aleihem V'chazikam U'lerafotam Lishlach lachem mehera refuah shlema min hashamayim ruat nefesh refuah haguf b'toch sha'ar cholei Yisrael Shabbat hi milozot refuah krova lavo hashta bagala uvizman kariv v'nomar Amen. The reading continues the fifth Aliyah, which is Page 689, verse 6. Baruch atah Adonai Barak. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Baruch Adonai Barak Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
איש איש אל כל שר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני אדוני ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערוותה ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך היא ערוות אחותה בת אביך ובת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן ערוות בת אמך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הנה ערוות בת אשת אביך ערוות אשת אביך מולדת אביך אחותך היא לא תגלה ערוותה ערוות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא ערוות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא ערוות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודך היא ערוות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערוותה ערוות אשת אחיך לא תגלה ערוות אחיך היא ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה שערהן אז אמא היא ואישה לאחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לתום הבא ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך אני אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת האמת חיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shikawa. Let me just announce that we are on page 691 at verse 22. Ya'amod. Shlomo Zalman. Ben Chaim Yehuda. Ben Chaim Yehuda. Vedina. 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 Velia. She. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Adonai Havarach. Asher Baruch Abanu Mikol Amim Ben Asalon Sorry. Baruch Adonai Nosen HaTorah. Amen. Verse 6, right? Yes. 6, 22, 25. Okay. אמן. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לתום הבא ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל הוא אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מבניכם ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה Amen. Good Shabbos. Good Shabbos. Number 7. Number 7. On page 691, verse 26. Chana Malka Bat Mendel, Aliyah Shvi'i. 691, verse 26. Hold on, sorry. There we go. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et torto. Baruch Adonai noten ha'torah. Amen. Ushmartem atem el chugotai ve'mishpatai ve'lo tasu mikol ha'toivot ha'ele ha'ezrach v'ager hagar b'tochacham כי את כל הטובות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר כעת הגוי אשר לפניכם כי כל אשר יעשה מכל הטובות האלה וניחותו הנפשות העושות מקרב עמם ושמרתם את משמרתי לבלתי לעשות מחוקות הטובות אשר נעשה לפניכם ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Torah temet v'chayei olam nata b'tohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah Be'almani v'rakiru tevi amlich malchutei B'chayei chon u'v'yomei chon Uv'chayei d'chol Beit Yisrael Ba'agala Uv'izman kariv imru Amen Yesh mei Rabbah mevorach Le'olam u'lalmei almayim Yibarach v'shabach v'par v'shabach v'naseh v'danar v'daleh v'dalosh me'dikuchah B'richu le'la mikol b'chata v'shirata Tush b'chata v'nechemata Damiran v'alma v'imru Amen. Rav Binyamin Yonatan I'm sorry. Binyamin Yonatan Harav Binyamin Yonatan. Ben Akiva Yitzchak Akiva Yitzchak. B'Shoshana. Top of 92, verse 28. Top of page 692. Yes, indeed. What does it start with? Velo Taki? Yes. Velo Taki. Baruchu et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vahed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. V'lo taki haaretz etchem b'tamachem otach kasher ka'et goy asher lifnechem ki kol asher yaseh mikol etavot ha'elev v'nichurtzu hanefashot asod mikerav ha'mam u'shmartem et mishmarti levilti asod mechukot ha'toivot asher nasu lifnechem v'lo titameu bahem ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Hamagbiya. Please rise. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 Siva lanu Moshe. Torah, 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 Siva lanu Moshe. Torah, 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 Siva lanu Moshe. Torah, 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 Siva lanu Moshe. Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Torah Siva lanu Moshe. You may be seated. The Haftarah for Machar Chodesh is from the book of Shmuel. Many of us who have been studying the David stories, this is a very dramatic moment in the David stories about the beautiful friendship between David and Jonathan, the beautiful and complicated friendship between David and Jonathan. The relationship to the Parsha is that when it's tomorrow's Rosh Chodesh, the Parsha begins and includes the phrase Machar Chodesh, when apparently on Rosh Chodesh it was traditional to have lots of feasting, and Saul is having a feast, and David goes to his home to have a feast, and there's this very poignant episode with David and Jonathan, and it's a great story now and always, and it's on page 1216.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divrei hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah Moshe abdo u'Yisrael amo v'emet v'tzedek. Vayomer lo Yonatan machar chodesh v'nifkata ki paked moshavecha v'shilashta tered me'od uvata el hamakom asher nisarta sham vayom hamaseh v'yashavta etzel ha'eben ha'azel v'ani shalosh erachitzim etzida oreh לשלח לי למטרה והנה אשלח את הנהר לך מצד החיצים עם המור אמר לנהר הנה חיצים ממך והנה כחנו ובוה כי שלום לך ונברך אדוני במקום ההר לאלם הנה החיצים ממך והלאה לך כי שילחך אדוני והדבר אשר דיברנו אני ואתה הנה אדוני ביני ובינך עד העולם ויסתר דוד בשדה ויהי החודש וישב המלך על הלחם לאכול וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הגיר ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויבקד מקום דוד ולא דיבר שאול מאומה ביומו כי אמר נקראו בלתי טהור הוא כי לא טהור ויהי ממחרת החודש השני ויבקד מקום דוד ויאמר שאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם ויען יונתן את שאול נשאל דוד מימדי עד בית לחם ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא ציווה לי אחי ועתה אם מצאתי חן בעיניך ואם לתנה בארץ חי על כן לא בא אל שולחן המלך ויחש שאול ביהונתן ויאמר לו בן עבד המרדות הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן אישה לבושתך ולבושת ערת אמך כי כל הימים אשר בן אישה חי על אדמה לא תיכון אתה ומלכותך ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא ויען יונתן את שאול אביו ויאמר אליו למה ימות מעשה ויתל שאול את החנית עליו להכותו וידע יהונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד ויקום יונתן מעם השולחן בחורי אף ולא אכל ויום החודש השני לחם כי נצח אל דוד כי החלימו אביו ויהי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד אביו ונער קטן עמו ויאמר לנערו רוץ מתנה את החיצים אשר נוחים עורה הנער אז והוא ירה החצי להעבירו ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלא החצי ממך והלה ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל תעמוד וילקה נער יונתן את החיצים ויבוא אל אדוניו והנער לא ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו ויאמר לו לך והעיר והנער בא ודוד קם אצל הנגב
ויפול אפיו ארצה וישתחו 3 פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל ויאמר יונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו ששנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות הל נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך בדבר אחד מדבריך יכול לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני הל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולא בנפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסאו לא יושב זר ולא ינחלו דרכם את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקשב ולנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We continue in the Siddur on page 148. Yikum porkan min shemaya chenu b'chetz v'achim. Mishaber Chavotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sarv Karachel v'Leah Yorech Kol HaKal HaKodesh Hazeh Im Kol Kilot HaKodesh Hem Uvneim Uvnotem V'Chol Asher Lahem ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור יין לקידוש להבדלה, ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור בעניין ארץ ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויעשה מהם כל מלאכה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. We turn to the inside back covers of our Siddur and rise for a prayer for our country. Dear God, bless the United States of America and help us to preserve its cherished ideals of liberty, justice, and equality for all. We, your people, pledge to do all in our power to continue to strive to achieve our ideals, believing always that all members of the human family are created equal, endowed by you with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. May you inspire the leaders of our great nation to govern with wisdom, courage, and compassion. We ask you to protect our courageous military, our first responders, and all who keep us safe. Let this land under your providence be an influence for good throughout the world, and may it fulfill the plea of your prophet, nation shall not lift up war against nation, nor shall they learn war anymore. Please, Almighty God, who establishes peace in the firmament, bring peace to all your yearning world, and let us say Amen. And a prayer for the state of Israel on page 149. Avinu Shabashamayim, Tzur Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu, Hagen Aleya be'avrat chastecha uvros Aleya sukat shlomecha, Ushlach orcha v'amidcha l'roshea, Sareya v'yoseya, V'takneim be'itza tova milfanecha, Chazek et yidei megineret kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, Ve'ateret nitzachon te'atrem, V'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveya, v'nomar amen. We continue on page 150, and with the announcement of the new month of Iyar, which begins tomorrow, Yom Rishon, and on Monday, Yom Sheni. Yehi ratzon mefanecha Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu
שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חיבוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים, יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן. סלאם. מי שעשה ניסים לאבותינו ויגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש אייר יהיה ביום ראשון וביום שני, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יקדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום. אמן. לששון ולשמחה. אמן. לישועה ולנחמה ונאמר אמן. שקויה. Page 151, you may be seated. Okay. Usually we start after Chatzikash, but it doesn't. Tzilat Adonai daber pi v'recha basar shem kodsho le'olam va'ev anachnu v'archia me'ata b'yad olam. Hallelujah. Any kids who are here who want to come up, open up the ark to put the Torah away. Yes, come on up, Julia. Wait, Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki niskav shmo levado. Wait for it. Adonai v'heilim, havul Adonai kavodos. Adonai kivod shemo, yishtacharu l'Adonai ve'hakadosh. Kol Adonai al hamayim, el hakavod yirim, Adonai al mayim rabim. Sorry, ratings of Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar.
Kol Shuvei Chanoch Ulo Mer Kavod. Adonai lama bulia Shavayeshev Adonai Melech leolam Adonai Ozei Amo Yitein Adonai Yevarech et Amo Bashalom Ubenucho Yamash. Good Shabbos, everyone. So I'm going to give a short drasha because I only have most of the time to hear more of your beautiful voices and sing with you. But I want to share what it's like sometimes towards the end of February for Jewish textual travelers, particularly preachers, but anyone who's reading through the year. So we've spent months getting really fat on narrative. And we've gone soft. Each parsha offers this like abundance of riches. And the question is not what I'm going to say, but how many stories can I reasonably cram into 10 minutes? But then sometime in late winter, we look out and like there it is ahead. Right? It's in the distance, but okay, we know it's coming. The homiletic desert called Vayikra. Right? And you try to prepare, right? So you make your pack, okay? And there's only so much you can carry though. So you got to choose wisely, okay? And you got your classics, right? Mitzvah is an opportunity to talk about Lashon Hara. And the sacrifices are about drawing near to God, and the building of the Mishkan is about the palace within, etc., right? That you should live by the commandments and not die by them, which actually appears in this week's Parsha,
right? These are your classics. It's like your jerky, right? It doesn't go bad. You're sick of it, but you know it keeps. And, jerky tastes the same, and every rabbi you've ever heard has it in his pack or her pack for emergencies. Okay? Then you bring the things that you absolutely cannot live without, like a few of your favorite treats. This is like the Aleph Ze'irah, like for me, and they're different for everyone, right? The first Aleph in Vayikra is small, and what that's about, and the joke about, smicha, when you press your hand on the animal and you slaughter it right afterwards. So the old joke about right after you get rabbinic ordination, which is also about, called smicha, that's when you get slaughtered. You got your old classic jokes. This is my treat, right? Another treat. You got the fact that the words darosh, darash, surely you shall make a midrash, appear in Vayikra, and actually, according to the Midrash, those are the actual center of the whole Torah, that everything flowers out from there, right? And this, to me, right, these are like my comfort foods. Like, I could eat them any time. It's like a really good egg sandwich, or it's like sushi. I could always eat it, and it always is good to me. So you got that in the pack, too. And, of course, you bring those things that you absolutely can't live without. For me, this is the old and some of the not-so-old Hasidic Rebbes, the Baalei Zohar, some books and poems, and some very specific tunes. This is like your water. You can live forever without treats and without jerky, but you can't live without water. And so you bring a few of those in your pack too, right? And there you are at the edge of the fat lands, looking out over Vayikra, and you got your pack and your supplies, and maybe you have a little bit of faith, and there is nothing to do but step out into that unforgiving terrain, right? The Midbar, which is from the word diber, from whence maybe God speaks, if you're lucky. But it's a long journey, and that some preachers are not going to make it out. Some of them are going to perish along the way, and they're going to give boring, tired, warmed over sermons, or worse, they say to themselves in a moment of weakness, maybe this year we'll just put the Torah right away and go straight to Musaf. Today could have actually been a great day for me to do that. Because we've got guests, And as preachers, we don't just go it alone. It's not just us who need to survive the journey, but it's also all the poor Jews who have the fortune or misfortune, as the case may be, of hearing us drone on each week. Right? We have to bring people through too, and I think it's not just about preachers. It's about all of us who travel through text. We have to support each other through easy, marvelous texts, and through more difficult texts, and through easy times, and through more difficult times. And this is, in fact, according to the commentators, why Nadav and Avihu lose their lives at the beginning of the parsha, the narrative part, which we actually didn't even read today. It was because they were all hopped up on the experience themselves, that they forgot that actually what their job is as Kohanim is to share the experience more broadly. And that's what the strange fire was about. They weren't in tune enough with bringing people along, which is the primary task of leadership, to make it possible for people to come along, to make it possible for people to follow us, the Jews, not just through the fat lands, but also through the narrows, and also through the deserts, and also through the lands that are not as easy, and the stories that are not as easy, and the parshiot that are not as easy, and the pieces of ourselves that are not as easy. And not just once, and not just this year, but next year, and the year after that, and the year after that. And for thousands of years, we set out together on this remote terrain of the past with only each other. And if we're lucky, a guide whom we trust. And we try to make of the past something usable, and something beautiful, and something inspiring, and something that we can carry with us. And the worst is when you set out in a leap year, because you know
that after this long journey, you know there's this oasis out there called Parshat Kedoshim, with all of these beautiful laws, and it always goes with Achrei Mot. It always goes with Achrei Mot. And it's beautiful, and it's in the middle of this field, and there's oranges and dates and pistachios and laws about holiness and about justice, and you can rest and restore yourself there. And it's usually read with Achrei Mot. But not this year. Not this year. This year, the parsha is all about mourning and scapegoats and inscrutable rituals and laws about incest. And it's hard. And why do we do this journey? Like, why do we do this to ourselves? And I want to close just by sharing, something we just sang, which is Chadesh Yameinu Kedem. I've shared this teaching before. This is like one of my treats. I can always share it. Chadesh Yameinu Kedem means renew our days as of old. So Kedem is a fascinating word in ancient and modern Hebrew, because remember, it means both Chadesh Yameinu Kedem, as of old. But what does Kedem mean? Well, remember, Yama, towards the sea, Kedma, towards the desert, Safona, towards the north, and Negba towards the south. Yama v'Kedma, that's Yama v'Kedma, Safona v'Negba, right? The reason why Kedma is east is because that's where Avraham came from. He came from Kedem. He came from over there. He crossed the Jordan from the east. And so as we go forward into the west, we are always looking back. So Kedem means both the past, but also, how do you say in Hebrew forward march? Kadima. Kadima, go forward, right? So always to look forward is to look back, and we're caught up in this circle of recollection, right? To cross over the river, we cross with our backs. We faced east, which is facing our future, which is also simultaneously facing our past. And this is what it is to lead a Jewish life. And this is what it is to lead a life in rich engagement with Jewish text and with Jewish history, until time folds in. And you experience what the great 20th century scholar Isaac Heinemann described as the total abandonment of the notion of time in Midrash and in text and in life. And you're living entirely in the enormous sacred present, where God always speaks, and where the trees always bear fruit, and where the jokes always land, and where the Torah is always deep and rich, and where the songs are always profound and moving and elevating. We'll continue with Musaf on page 155. Yikadahal yikadah shmei Rabbi Yamad Rachute Yamlech Malchute V'chaychon Yamechon Echad B'Yisrael Bagala V'zman Karim V'imru Amen Yehei shmei Rabbi Yehei Barach V'Shabbat V'Tvar V'Shama B'Knasei V'Tadar V'Tala Shmei T'Kudusha B'Rechu Li'elam Kom Rechata B'Shirata V'Shchata V'Nechmata Damiram B'Yama B'Imru Amen.
Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol, Hagibor Vanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Konei Hakol, V'Zocher Chasdei Avot, U'Medi Goel Livnei Bneihem Leman Shemo B'Ava, Melech Ozer Moshiach Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Atagi boy the Lam Adonai, Mechai Mitimat Arav Loshia, Mechalkel Achayim Bechesed, Mechayei Meitim Berachamim Rabim, Somech Noflim Berofei Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Baruch atah Adonai, Mechayei hametim, Naritzecha v'nakdishcha, Kesotzia, Sarfei Kodesh, Hamakdishim, Shimocha b'Kodesh, Kach katuv, Al yad Nevi'echa, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech haaretz kevodo. Kevodo malei olam, Mishoratav sholim ze lazeh, Ayei mekom kevodo, liumatam, Baruch Yomeru, Baruch Adonai mimkomo. Baruch atah Adonai, Ha'el HaKadosh. Page 158. Tikanta Shabbat Ritzita Korbanotah, Tzivita Bershim Sidrei Nesachea, Mangel Lankvodi Chalu, Tomer Chaim Zachu, V'gam Avim Doreha, Gdula Bacharu, Ad Mishnai Seboleha, V'tzetzavei Manali Lakriva, Korban Musaf Shabbat, Karaui,
רצון בונך, הנעלני בלעי אבותינו, המשיב בנים בגבולם, שתלנו שמחה ליוצאנו ותיתנו בגבולנו, ששם עשו אבותינו לפניך עד כמונותיהם, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ומוסף יום השבת הזה, אשר ביקרו לפניך בבק מצד רצונך, כתוב בתורתך, היידי משה עבדך ובכבודך כאמור, ויום השבת, שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרה מצולים נחבו לה בשם בנזקו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזכר. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת, וקוראי עונש שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת, וקוראי עונש שבת. המקדשי שבי כהן ישבו ויתענגו מצווך, באשר עשית בה וקידשתו. חמדת ימימותו קראת זכר למעשה בראשית. אלוהינו, אלוהי אבותינו, צא במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבינו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת. מלכנו נעלנו ברצון שבקודשך, ונכבו ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. וצאן עלינו מחסר בתפילתה בשבתו ודל ביתך, ותפילתה מבט ברצון, ותפילתו תמיד עבודת שלומך, ותחתן עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המקדש שכינתו לציון. מודים אנחנו לך, שעטרנו עלינו ולתן למד, צורכן בגין שינתו לדורנו לך ספר תהילתך, אחינו מסורים בידך ונשפטנו בגרולך, ונצטרך שבכל יום עמנו ונפותח בתורתך, שבכל עת ובבוקר בצהריים, התפקיד לך ורחמך, ומכין כלותם וחסדך, ומעולם קיווינו לך ועל כולם. יברך בשמם שמך מכין תמיד למעד, וכל החיים ידוך סלה, וילד שמך באמת, על אשר תן וזרתנו סלה, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך לכנה להודות. אלוהינו ואלוהינו ברכן בברכה משולשת, בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמרה מפי אהרון ובניו כהנים, המקדשך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, ירנה פניו אליך ויחונך, ישא פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן בחסד ורחמים, עלינו ביעקב ישראל, נא עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך, באור פניך נתת לנו. אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, ברחמים וחיים, ושלום, וטובין לך לברך את עמך, ישראל בכל עת ובכל שעה, בשלומך ברוך אתה אדוני הברכנו ישראל בשלום. יגלה ויגלה שמי רבם, יעמד רחותי, ימליך מלכותי בחייכם וכל אחד אחד בישראל, בגלל בזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבם מבורך לעולם לעולם. יתברך בשבח ותבר ותרם מן הסייף, ותדע ותלד ותלש בית קדושה ברכו, לעילם כוחתה ושעתה, שמשפטה ונחמתה, תמרם בעמה במרומים, תגל
Shabbat Tavoton Choshak Adam Uvun Bishmaya Bimru Amen. Yeshomro Mishmaya B'chaim Amen B'chosha Bimru Amen. Oseh Shalom Ramav Yoseh Shalom Aleinu V'chosha Bimru Amen. Inke Eloheinu, Inke Adonenu, Inke Malkeinu, Inke Moshienu, Micha Eloheinu, Micha Adonenu, Micha Malkeinu, Micha Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avoteinu Lefanecha Gadol B'Tzalim Yanai 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 Leman achai v'rei, leman achai v'rei, adabrana, adabrana, shalom bach, leman beit Adonai Eloheinu, avach shatov lach, Adonai, oz ve'ambo yiten Adonai yivarech et amo b'shalom, lai 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 Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, l'atei gedula leotzer breishit, shelo asanu goyei haratzot, velo samanu b'korchot adama, shelo samu chalkeinu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, ve'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוצר שמיים ויוצר הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינת זו בגבי מרומים הוא אלוהינו אינו אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת יום בהשבות לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים עמך, ועל הארץ מתחת עינותינו. הרתו בתורתך רעים לך לעולם ועד. נאמר היה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו This week we observe the Yartzeiton of Israel Lanoil, father-in-law of Virginia Heron Lanoil, Marion Penrose, father of Diane Cohen,
Selma Glassgold, grandmother of Mitch Sepler, Ralph Lemberg, father-in-law of Todd Eckelman, Charles Blumenthal, grandfather of Barry Goldenberg, Pauline Bonello, mother of Romina Levy, David Erwich, father of Melissa Kagan, Charles Feinstein, a founding member of the PJC. We also recall Lucy Fayonne, Jack W. Herbert, and Aaron M. Lubash, who are memorialized on our board. And we, of course, also recall Evelyn Francis Abeshouse, Evie Abeshouse, Adam's mother, who died just this last week. May their memories and the memories of all those whom we recall be blessings. Mourner's Kaddish is on page 148. Yitzgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. Bechayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'gala uv'izman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach leolam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushmechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shalama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Good Shabbos, everyone. Thank you so much for coming. It's wonderful to be with you. Yashir, I want to send the Yashir Koch to Roger for Psuke, and to Larry for the Torah service, and to I'm going to forget someone. I forgot your name. To Daniel for Musaf, and of course to Tizmoret for joining us all weekend, and to our Cantor Lori for Birkat HaChodesh. Am I forgetting anyone? I don't think so. And the kids, and of course the kids, which is the reason why we're all here. It's my pleasure to invite up Dr. David Haft, our president, to make the announcements. And there are a lot of announcements. First of all, also thank you, Tizmoret, for coming and giving us the pleasure of your voices and your harmonies. It's beautiful. Thank you. First off, I want to announce the Kiddush sponsor. That's Adam and Jennifer Gerber. It's in honor of Ava's 8th birthday. Happy birthday, Ava! Okay. Anyone who would like to sponsor a Kiddush, just contact Andrea Rothberg or Julia in the office, and we can make it happen for you too. So think of who needs to be celebrated on their birthdays. The musical weekend is going to continue with at 8:30 at the Rabbi's backyard, a Havdalah service, and I understand that's going to be the main performance. Is that right? Great. We've got still more adult education coming. There's the Life of David. The rabbi will be in the shul at 7:30 p.m. on Tuesdays, and that'll be Tuesday, May 10th and 17th for the final classes. And you're supposed to bring your Tanakh with you, okay, those who want to come. He also is running the Mishnah Chub on Wednesdays at noon. That's via Zoom. And that will be continuing through May 25th. On this coming Wednesday, there's Yom Ha'atzmaut. I never pronounced that quite right. There'll be a concert. It'll be at Beth El. We're sponsoring with Beth El, and we're upsetting someone. So it's hard to follow kids' acts. It really is. Anyway, and that is going to be Jack Klebanow performing. He really will appreciate us being there to support him. So
that's a very good reason to come. Yes, and I also want editorials. One other thing about that. One, Nava Tehillah, who many of you probably have heard of, is a truly world-class Jewish musical experience. If you're at all interested here in Jewish spiritual music, they are really someone to hear. And of course, Jack is also amazingly talented, and I think it's going to be wonderful. And also, Yom HaAtzmaut is a really wonderful time for synagogues to do things together, especially as American Jews, right? It's about celebrating all of the people of Israel and about celebrating Medinat Israel. And it's a wonderful time to, sometimes institutions get a little bit siloed, all Jewish institutions get a little bit siloed, and it's wonderful to build those bridges. So it would be wonderful to have a nice, strong contingent at Bethel on Wednesday night. So. Thank you, Rabbi. We also have the book group. That will be on Monday, May 17th at 7:30 p.m. The book will be Prague, A Personal Story of Remembrance and War, 1937-1948, by Madeleine Albright. Last night I gave my editorial on that, and that'll be via Zoom. We're having a barbecue, and that is to support the Baal Tefillah position, the musical leader, which we've created this past year. So I urge everyone to do that. That will be on May 18th, 6:30 p.m. here at the PJC. And it's, it'll be Lag BaOmer. And there is a rain date on the 19th. I urge everyone to support this so we can continue to have very beautiful services with beautiful music. And speaking of music, Dan Perkis, on May 22nd, that's a Sunday, at 10:30 a.m., he's continuing the tradition of Gloria and Sheldon, and he's going to be running a program where he's going to talk about analysis of Broadway show tunes, which sounds really wonderful. Everyone knows Oklahoma, The King and I. These are great tunes. So please join if you want more information about that. There's a flyer, I think, outside, and you can always look at our announcements. And the gala is on June 12th. That's a Sunday. The dinner will be held, plural dinners. There will be dinners at congregants' homes, and then at 5:30 p.m., and then people will come to the PJC at 7:30, and there'll be more announcements on that. Does anyone have any other announcements for the shul? Yes. Anna Turkienitz and yes. Neko Turkienitz welcomed their grandson on Monday. So we wish them a hearty mazel tov. Anna and Neko, I feel like there is actually a chance they are watching because they're the kind of people who might be. Mazal to Simin Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simin Tovu, Simin Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simin Tovu, Simin Tovu, Mazel Tovu, Mazel Tovu, Simin Tovu, Yehelanu, 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 Ho Lechol Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ho Lechol Yisrael. It's like Anna and Neko are going to be in Israel through Ori's bris next week, and then they'll be back. And I know this place is just not the same without you guys, so we're so happy for you and excited and eager for you guys to return to us. And I expect they will be glowing. I expect that as well. Okay. We'll continue with Adon Olav. Happy birthday.
booth based at Queens College in New York City. This is can we do a double, Steve, so we don't have to like double Steve? Double Steve. This is our 25th anniversary to dovetail Dan Perkis. Did I get the name right? Yes. So after Dan Perkis's event on Sunday morning, May 22nd, you should come to Symphony Space in New York City on the West Side. We'll be holding our 25th anniversary reunion concert. 2 shows at 4:30 and 7:30. Tickets are available at Symphony Space. This is a major event for us. We're going to have 25 years worth of alumni performing with us at the second show, and the first show will be people you see here, our current group. We'll tell you more if you come hear us this evening at 8:30. We'll do a fuller performance. For now, we'll just at Resnick's house, and for now we'll sing an Adon Olam. If you know this Adon Olam, feel free to join